hungry. Shri Shri Krishna Balaram, okay. Lord Baladev, okay. Dauji, okay. Shri Brajabhumi, Shri Vrindavan Dham, okay. Where's Duija? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, oh. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Oh, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Golabai. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hey, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hey! Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Go Prem. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Kirtan. Krishna, Go Prem. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dauji. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hey, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hey, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh. Hey, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna Balaram, hey! Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bola Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Oh, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Huh. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Kirtan, yo! Hare Krishna, Hare Krishna, woo! Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Oh, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Woo. Hare Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Kirtan, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Balaram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Woo! Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Hare Rama, Rama. Hey! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Wow! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Go Prem, Hare Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Yeah! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Kirtan Krishna, Hare forever. Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Ram, Rama Rama, Hare. Hey, hey! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hero!
Hey, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama. Ha! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Jai Baladev. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kirtan, yo! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Jai Baladev. Yo! Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hey, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Chant dance. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Woo! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Jai Krishna, Jai Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Jai Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Kirtan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Whoa! Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Haribo! Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Time to pull the trigger. Time to pull the trigger. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey! Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Whoa, whoa. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, hey, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Baladev. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, oh, la 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 la, la la la. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey, hey, hey. Whoa, whoa, la la la, la 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 la, la la la, la la la. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare, hey, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Woo! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Ram Hare Hare. Baladev. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Ram Hare Hare. Whoa. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram. Go Prem. Not too fast. Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Yuga Dharma. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare. Back home. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Hare Hare. Radha Shyam, Vrindavan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare.
Okay, here we go. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Ram. Chant dance, hey! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Whoa! Yo! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Ram, Ram Ram. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, oh Hare Ram. Kirtan! Hey, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Baladev. Dauji. Hey. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Ram. Mercy, yo. Okay. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Go. Hey, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Yo! Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Kirtan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One more. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. One more. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Oh, yeah! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hey! Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Baladev. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Jaya Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jai Vrindavan. Jai Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jai Vrindavan. Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitai. Jai Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan. Hey, oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Bow. Hey, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Hare Hare. Yeah, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Hare Hare. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 yeah Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, Prabhupada,
Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Gaur Premanande, Shirtadai Gaur Prem 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 Premanande, Nitai Gaur Prem 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 Premanande. Shri Shri Krishna Balarama Ke, Shri Shri Krishna Balarama Ke, Shri Shri Krishna Balarama Ke, Dauji Ke, Dauji Ke, Dauji Ke, Shri Brajabhumi, Shri Vrindavan Dama Ke, Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe. Jai Jai Sri Radhe. Sham. Down Vishnupad Paramahansa, Paribachikacharya, Sri Srimad, His Divine Grace, ISKCON Founder Charya Srila A.C. Bhaktivedanta, Swami Srila Prabhupada Ki. Down Vishnupad Paramahansa, Paribachikacharya, Sri Srimad, Bhakti Siddhanta Saraswati Kaur Maharaj Srila Prabhupada Ki. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki. Namcharya Srila Haridas Thakur Ki. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasari Gaur Bhaktivinoda Ki. Shri Shri Radha Krishna Gogopina, Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan Ki. Shri Brajabhumi Shri Vrindavan Dama Ki. Navadip Mahapur Dama Ki. Ganga Jamuna Mai Ki. Bhakti Devi Ki. ISKCON founder Charya Srila Prabhupada, revealer of the Dham, savior of the whole world Ki. Gaur Premanande! Glory to the assembled devotees. Glory to the assembled devotees. Glory to the assembled devotees. All glory to Sri Guru and Sri Gauranga. Jai Ho! Kartik Parikrama 2024 K! Hare Krishna. Kirtan forever! Kartik Parikrama 2024 Shri Vrindavan Dham Jaipur Kurukshetra Ki! Shri Prabhupada Ki! Gaur Premanande! We'll go to class now. I don't think we have breakfast. We have breakfast now? Huh? Okay. So, Prabhus, we're going to have a very special part of the program right now. If I could have a translator. Beni. Харе Кришна, дорогие Вайшнавы, у нас сейчас с вами будет очень особенная часть программы. Of course, everything is special in Krishna consciousness. Конечно же, в сознании Кришны все является особенным. So it's just one special thing after another. Просто одна за другой, особенная за особенной. So after having a nice ecstatic kirtan, we're going to have nice ecstatic prasadam. И после замечательного экстатического киртана у нас будет замечательный экстатический прасад. Yes, you're all given a special box. Вам всем дали особый специальный пакетик. In each box is 15 samosas, Там каждому из них по 15 самос, 21 kichoris, по 21 качори, 43 gulab jamans, 44 гулаб-джамуна and 64 pieces of sandesh. и 64 кусочка сандеши. So please enjoy your prasadam now until 9:30. Пожалуйста, насладитесь почитанием прасада до That's 9:30. half an hour. And then after that, we're going to hear a talk about Lord Balaram Dauji by Sri Prahlad Prabhu. У вас будет на это
полчаса после этого мы послушаем замечательную катху о Балараме, да, уже от Шри Прохлады Прабху. And then after that illustrious lecture, we're going to have kirtan by Badahari Prabhu. И после этой возвышенной лекции у нас будет киртан Бадахари Прабху. And if we have time, you can again take darshan of Dauji and Revati. И также, если у вас будет время, спуститесь, пожалуйста, получите даршан Дауджи и Ревати. We came a little early, so the deities are wrapped in white, but when they have the official deity greeting, they take the white cloth and there's the beautiful shringar and dress of the deity. И мы с вами чуть ранее приехали, поэтому божества, они были наряжены в простые белые одеяния. Также будет даршан, прекрасный божественный нарядах льняных, и вы сможете получить его. And Balaram's eternal consort, Revati, she's just around the corner. She's not with them on that altar. You have to go around the temple there, and you can look in from the side and you can see her. И вечная супруга Господа Баларама, Ревати, она также находится там. Она не выседает непосредственно в том же алтаре, часть алтаря, где и Баларама. Она чуть сбоку, если вы обойдете со стороны, там увидите ее. Surya Vidyada, Jitendra Deka, Jive Pele Visaya Sagare, Dharma Jay Jivyati, Lomamar Sadurmati, Tike Jata Kutini Samsare, Krishna Bodha Dora Moy, Kodi Bodha Jiva Joy, Swaprasad and Adilo Bai, Saying Amrita Pao, Radha Krishna Gunagao, Premdako Chaitanya Nitai, Shishi Bhagavad Prasadam Ki. Did you want to speak now? Maybe after Prasadam? Prasadam, and then a few announcements, then class, and then kirtan, and then ecstasy, 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 ecstasy. Сейчас просад, немножко объявлений, затем лекция, киртан и дальше экстаз, экстаз, экстаз. Hare Krishna. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Gope Janavalabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Kape Janavalabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari
Yasodhanandana Jaya Braja Janarajana Jaya Braja Janarajana Yasodhanandana Jaya Braja Janarajana Jaya Braja Janarajana Jaya Yamuratira Arjari Jaya Kunja Bihari Jaya Kunja Bihari Yamuratira Manachare Jaya Kunja Bihari Jaya Yamuratira Manachare Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Balaram Prabhu ki, Shri Dauji Mai ki, Brajabhumi Shri Vrindavan Dham ki, Nitai Gaur Premanandi. Okay, 10:45. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. We are here in the place of Balaram. Мы здесь находимся в месте Господа Баларамы. He is understood as Sevak Bhagavan, Его понимают как Севака Бхагавану. God in the mood of service. Господь ему настроение служения. And because he is the original servant, Потому что он является изначальным слугой. he's also Adiguru, the original spiritual master. Он также является Ади-гуру, изначальным духовным учителем. It is he who is
connecting and engaging the jiva souls in their relationship with Krishna. Он тот, кто связывает, соединяет и занимает в служении душ джив с Господом. So this is a place where we can reflect on that relationship И это место, где мы можем вспоминать на эти их отношения. and those who facilitate us in that relationship, the spiritual master. И также можем вспоминать тех, кто поддерживает нас в наших отношениях с духовным учителем. Balaram is the Adi Guru. Although he is Krishna, Баларама является адигуру, несмотря на то, что он Кришна. although he is Krishna, the bhavana, the mood that he carries is one of providing support to Krishna. Несмотря на то, что он является Кришной, он принимает на себя умонастроение, поддержание Кришны и тех, кто идет к нему. Therefore, he's also, Prabhupada would describe him as the supreme personality of servitor, Поэтому Godhead. Шрила Прабхупада также описывает его как верховную служащую личность Бога. When I was traveling with Gurudev, with Indrajuna Maharaj, we originally, in the early days, we traveled with Mridanga as well. В старые добрые времена, когда я путешествовала с Шривандрадиной с вами Махараджем, у нас с собой была большая мриданга. Mridanga, harmonium, sound system. Мриданга, гармония, динамик. It was quite heavy. Помнишь, All of that. Тяжеловато было это носить. I'm not sure how we got through with the limitations on luggage, on weight limitations. Уж не знаю, как мы смогли пройти все ограничения весовые багажа, но так или Each иначе. time was a miracle. Каждый раз было чудом. Somehow or other, it gets through without having to pay a lot more. Так или иначе, мы могли спокойно проходить все посты, не переплачивая. So that mridanga was a fiberglass mridanga. И там мриданга была из пластика. We don't see them as much anymore. Сейчас мы их уже не так много видим. But in the earlier days of ISKCON, devotees played fiberglass mridangas because it was difficult to get the clay mridanga from India. Но в то время, в начале этого движения, у нас было большинство таких мриданг, потому что очень трудно было из Индии достать глиняные мриданги. And the clay mridanga is very delicate. It breaks easily. И непосредственно, в отличие от стекловолокна этого пластика, мриданга из глины очень легко ломается и разбивается. And so in Los Angeles, a devotee, the BBT, was supplying a particular fiberglass mridanga. И в Лос-Анджелесе преданные из GBC, там руководство, они определенное стекловолокно предоставляли мриданга из этого материала. And this mridanga was called, anyone know? И эта мриданга называлась, кто знает? It was the Balaram mridanga. Да, называлась Баларам мриданга. It had a sticker with Balaram's name, И там был стикер с именем Баларама. and it had Sheshanag, Ananta Shesh. И также там был изображен Ананта Шеша, Шешанага. Why was the mridanga called Balaram? А почему же мридангу называют Баларамой? Jai. Джай. Mridanga was called Balaram because Balaram expands himself as Krishna's paraphernalia. Мридангу называют Баларамой, потому что Баларам себя распространяет в форме параферналии Кришны. Who can say some of the paraphernalia that Balaram is manifested as? И- Someone from out there. И вы можете сейчас пытаться назвать одни из тех параферналий, которые проявил Баларама. Четвертый Прабху сразу поднял руку, но So you're saying the сказал... chamra? Yeah, Нет, okay. давайте спросим других преданных. Прабху озвучил вариант Чамара. So Хорошо. Prabhuji is suggesting chamra. Any other? Прабху сказал Чамара. Еще варианты? Yes? Падака. Oh yeah, okay. So his shoes, Да, обувь Господа. Krishna's shoes. Обувь Кришны. Yes.
The instruments like kartals and mridangas, well done. Yeah, very Да. good. Да, очень хорошо, очень хороший ответ. Инструменты, караталы, мриданги. The temple, the building itself. Само здание храма. Sagar Maharaj, you get to say. У Сагара Махараджа вариант есть. The dham itself, the very dham where Krishna's pastimes are performed, is Balaram. Сама Дхама, место, где Кришна проводит свои игры, это Господь Баларама. Krishna's fan and his pet. Okay. Bed. Oh, his bed. Yeah, his bed. Yeah, very good. Krishna's bed and his fan. И кровать, и апахала Кришны. Anything else Еще что-то anyone would добавить? like to say? Кто-то хочет добавить? Umbrella. Okay. Зонтик. And you're showing Krishna's horn, is it? Or Вы рожок сейчас пытаетесь изобразить или раковину? The conch. The conch. his horn? Yeah. Thank you. And the conch. And the conch. Aha. Okay. The conch. Хорошо, раковина. So thank you for all of these insights. И спасибо за все ваши мысли, которыми вы поделились. Any of the children want to add anything? Something missing from our list? Детишки, что-то мы упустили в нашем списке? Хотите добавить что-то? Not the big kids. Небольшие детишки. Chaturanga is insisting. Okay. Четвертый мы наставляем. His sacred thread. Okay. Да, его священный шнур. Thank you. Everything. The Bhattacharya Prabhu says the list is unlimited. Everything that Krishna uses is Balaram's expansion. Thank you. Бадахари Прабху в заключение сказал, что в этот список, который Баларама проявляет себя, можно включить абсолютно все. Этот список бесконечен. So in Vrindavan, Balaram is expanding as the Dham. He's expanding as Krishna's shoes, his bed, his place where he lives, the home where Krishna lives. All of his stick, all of this paraphernalia is Balaram. И Баларам в Святой Дхаме, он проявляет все, саму Святую Дхаму. Также он проявляет для Кришны его обувь, его кровать, место, где он проживает, сам дом, все остальное, все параферналии. He's also expanding into Vaikuntha Он также распространяет себя и на Вайкунтху, as Narayana. как Нараяна. He's also expanding into the Mahatattva, where he lies as the Purusha, Mahavishnu. Также Махататве, как Пуруша Махавишну, он возлежит. Ekopya Sora Chahitum Jagadanda Kotim Kotishvaseshu Vasudadi Vibhuti Binam Tad Brahma Nishkalamanam Tamasesha Bhutam Govindamari Purusham Tamaham Bhajami. The Lord is lying in the causal ocean. И Господь возлежит на океане причин, причинном океане. And from his breathing expand so many universes. Из его пор проявляется множество вселенных. And then he's entering into each of those universes. И затем он входит в каждую из этих вселенных. And from his navel grows a lotus. Из его пупка прорастает лотос. And that lotus Brahma is born. И из этого цветка лотоса рождается Брахма. These are different expansions of Balaram. И это все различные экспансии Баларамы. And what is he doing here? He's serving Krishna by expanding. И что же он делает здесь? Он служит Кришне, проявляясь таким образом. Creating the material worlds. Распространяя себя, создавая материальные миры. Where and in doing this, he's performing a service, creating a facility where those souls that want to forget Krishna can go. И затем таким образом он себя проявляет и создает условия для того, чтобы те души, которые захотели бы вернуться, обратиться к Кришне, послужить ему, могли сделать это. But it is also a place where Krishna himself can come and perform novel pastimes. Но также он проявляет то место, где сам Кришна может проявлять свои замечательные игры. So this is all Baladev, all Balaram.
И это все Баладев, Баларама. Only the Supreme Lord could do all of this. Потому что только Верховный Господь может это все совершать. But how is he doing it? He's doing it in a mood of service И каким, to his dear Krishna. и каким образом он это совершает? Он это совершает в настроении служения своему дорогому Кришне. So we are here in this temple, Dauji. И вот мы с вами здесь находимся в этом храме This Дауджи. deity is very, very ancient. Это божество очень-очень древнее. This place is called Lohilavan. Лохилавана, так называется это место. It is a place where Krishna and Balaram would come with their cows. Это то место, куда приходил Кришна Баларам со своими коровами. It's quite close to Mathura. На самом деле рядом находится с Мадхурой. Actually, it's closer to Mathura than it is to Vrindavan. На самом деле это место намного ближе к Мадхуре, чем к Вриндавану. Krishna and his friends, they would come here to herd cows. They would have their lunch here. Кришна с Баларамой, они приходили сюда пасти своих коров, также принимать здесь обед. This morning, you're all taking out your lunch, your breakfast packs. Вот утром, как и вы, все открыли свои пакетики с завтраком. And in the same way, Krishna and his friends, Krishna, Balaram, and their friends, they, when it comes to lunchtime, they sit down. They each take out different packs that they have received from their mothers. И подобным же образом Кришна, Баларама и их друзья тоже приходили сюда со своими наборчиками прасада, которые приготовили их матери, и открывали. Nicely wrapped up. Они были замечательно упакованы. And it's always exciting to see what will be there when you open that packet. И когда открываешь набор, всегда же интересно, что же там такое внутри. What surprise will be revealed by opening that Какой же, lunch pack? какой же сюрприз, что же будет раскрыто при открытии этого набора. And so that's part of the fun of having lunch, Krishna and Balaram and their friends, just to open the pack, like at Christmas when you open your, or New Year's, you open your present. The surprise is a big part of the whole experience. Это часть веселья для пастушков, когда они открывают эти наборчики с просадом, которые для них подготовлены, этот сюрприз, который их ожидает, подобно Рождеству или Новому году, когда вы открываете эти упакованные новогодние подарки, сами по себе этот процесс является большим весельем. Not just your own packet, but also what others have. И это увлекательно не только касательно того подарка, который мы для себя открываем, но также подарок, который открывает кто-то рядом с нами. Once Prabhupada said to one of his disciples, he said, I just want to see what is in Krishna's lunch pack. Однажды Шрила Прабхупада сказал своему ученику: мне хочется посмотреть, узнать, что же там такое внутри в наборе обеденном у Кришны. How wonderful. I just want to know what's in Krishna's. I just want to see, have that revelation. What does he have in his lunch pack today? Так интересно, да, Прабхупада, он хочет узнать, что же там в обеденном наборе у Кришны. And so, yeah, I thought it was a nice meditation for me, seeing you all open your packs and then seeing Dauji's temple right there as well. И я подумала поделиться этим, потому что для меня это была замечательная медитация, наблюдать за всеми вами, открывающими ваши наборчики с просадом, и также наблюдать рядом Дауджи. Krishna, Balaram, they also share with their friends, they exchange the items that they got. И Кришна, Баларама со своими друзьями, они также обмениваются теми угощениями, которые им туда упаковали. So Krishna's grandson, Bajranab, he established this temple of Balaram. И правнук Кришны Раджанабх, он установил этот храм. It's very, very famous. Это очень-очень известно. There are different temples that were personally established by Krishna's grandson. This is one of them, very special. И это одно из очень важных храмов, их несколько есть, которые Раджанабх лично установил, и это один из них. 5,000 years ago, Balaram, he also accompanies Krishna with his different incarnations. И 5000 лет назад Баларама, он сопровождал Кришну в различных его инкарнациях. With Ram, he comes as Lakshman. Когда Кришна приходит как Рама, он приходит как Лакшман. With the Vishnu incarnations, he's always there as Shesh. Someone said that he's Krishna's bed, so Shesh takes the role of Krishna's throne and is of his bed as well. Для Вишну он приходит в форме Ананта Шеша. Некоторые из вас говорили о том, как Баларам проявляется в форме кровати, как раз Ананта Шеша. Он выполняет эту роль, эту функцию кровати и трона. And so 5,000 years ago, when the demigods approached the milk ocean, И 5000 лет назад, когда полубоги подошли к Молочному океану,
Brahma with Bhumi and the Брахма, Devatas. Брахма с Пхуми и другими полубогами. They asked Krishna to make his appearance on earth. Они попросили Кришну явиться на земле. Krishna revealed within Brahma's heart how this appearance would take place. И Кришна раскрыл в сердце Брахмы то, как это явление произойдет. He said, Ananta, Balaram will go first, Он сказал: Ананта, Баларам придет первым, and I will come after him. и после него приду я. And so, Krishna, he is the son of Devaki И Кришна является сыном Деваки and Yasoda. и Ешоды. He's born to Devaki Он родился у Деваки. as Devaki's which son? Which number? Какой по счету ребенок, сын у Деваки? Eighth, right? Eighth son of Devaki. 8, верно. 8 сын Деваки. And other sons were killed by Kamsa. А другие сыновья были убиты Камсой. How many of Devaki's sons were killed by Kamsa? А сколько сыновей Деваки были убиты Камсой? 6. Yeah, very good. 6. Очень хорошо. And so there's one other son, number 7. И какой же 7 сын, да, остался? Who is he? Кто же это был? Balaram. The 7th son of Devaki is Balaram, 7 сын Деваки — это Баларама, although he didn't stay with her. хотя он с ней не находился. She appeared to have a miscarriage, Выглядел так, как будто она потеряла ребенка. but what happened was that Balaram was transferred to the womb of another mother. Но то, что на самом деле произошло, это то, что Баларам, он перешел непосредственно в утробе другой Another матери, wife of Vasudeva, другой жены Васудевы, named которую звали Rohini. Рахини. So Yogamaya arranged this. Krishna, he told the demigods this would happen. И Йогамая это все организовала, и Кришна полубогам рассказывал о том, что именно так все произойдет. Yogamaya, she will arrange to carry the 7th son Йогамая организует так, что 7 сын будет перенесен to the womb of Rohini. в чрево Рахини. Balaram has appeared there initially in the womb of Devaki because he goes first. He makes sure everything is fine. И Баларам, он явился в утробе в чреве Деваки в первую очередь, потому что он любит заранее все проверять, чтобы было готово для прихода Кришны. When a king comes to a location or an important person, a president or a prime minister, Когда царь или важный другой человек, президент или премьер-министр прибывает, before they come, then their people will come to make sure everything is as it should be. перед этим другие люди приходят, чтобы проверить и убедиться в том, что все необходимое подготовлено. And so prior to Krishna's appearance, Baladev, he comes, he is there in the womb of Devaki. Yeah, it's fine here. All is good. Поэтому прежде чем Кришна явился, Баларама вошел в чрево Деваки, явился там, посмотрел, оглянулся, ну, все хорошо, все готово. This is a good place for Krishna to come and rest. Это хорошее место для Кришны, чтобы он сюда пришел и отдохнул. And then where did he go? А затем куда же он He has to отправился? check the next location. Проверить следующее место. He went to Vrindavan, Он отправился во Вриндаван. established that place as well. Установил это место также. So that is the way. Before Krishna makes his appearance, there is the devotee, there is Guru. И таким образом это происходит, прежде чем Кришна проявится, присутствует ранее преданный гуру. Before Krishna will make his appearance in your life, in your heart, then you must receive the grace of Guru. You must receive the grace of the devotee. Прежде чем Кришна проявится в вашем сердце и в вашей жизни, вы должны получить милость преданного, милость гуру. No one can receive Krishna's grace without first receiving the grace of his devotee. Никто не может получить милость Кришны, пока человек не получит милость его преданных. It doesn't happen. Это просто не происходит. Only by the grace of
Guru, only by the grace of the Vaishnavas is Krishna's mercy, presence, grace received in our lives. Только по милости Гуру, только по милости Вайшнавов, милость и слава Кришны, она проявляется в нашей жизни. So, even in Krishna's appearance pastime, we see Balaram in the role of Sevak. Даже в лилах играх Кришны мы видим, как Баларама занимает роль севаки. As Krishna and Balaram grow, По ходу того, как Кришна и Баларам росли, Balaram, he is always given the responsibility of looking after Krishna. Балараме всегда давали задание присматривать за Кришной. Mother Yasoda, she's always telling Balaram, you have to look after your brother. Мама Ишода всегда говорила Балараме, тебе нужно присматривать за своим братом. You can go and tend the calves, but you have to look after your younger brother, Krishna. Ты можешь идти и пасти коров, но тебе нужно присматривать за твоим младшим братом Кришной. And Krishna is always being told, you have to look to your elder brother Balaram. А Кришне всегда говорили, что тебе нужно равняться на своего старшего брата Балараму. Don't go too far away from him. He has to look after you. Он будет присматривать за тобой, поэтому далеко от него не отходи. One day Balaram, he made complaints against Krishna. И один раз Баларама, он пожаловался на Кришну. He told Mother Yasoda that Krishna had been eating dirt. Он сказал маме Ишоде, что Кришна ел землю. He's responsible for Krishna. He's responsible that he's safe. So if he sees Krishna's eating dirt, he has to report it. И он отвечает за Кришну, он отвечает за его безопасность, поэтому, когда он увидел, что Кришна ест грязь, эту землю, он доложил об этом. He took witnesses with him as well. И он также с собой свидетелей привез. Other small boys, Других маленьких they are мальчиков. still like toddlers. Они все еще малыши. Mama, Krishna, he's eaten dirt. Они говорят, мама, Кришна ест грязь. And Krishna has dirt on his face. He says, no, I didn't eat any. А Кришна с грязью на своем лице сказал, нет, я грязь не ел. They are lying. Он говорит, они врут. Balaram and the other boys, they got upset with me and now they're telling lies. Баларам и другие мальчики, они обиделись на меня, поэтому они сейчас обманывают. Balaram's feeling very protective and responsible for Krishna, so he reports this. А у Баларамы очень сильно проявлено чувство ответственности и защиты по отношению к Кришне, поэтому он докладывает. But also something else wonderful happens. Mother Yasoda looks into Krishna's mouth. Но там происходит что-то очень интересное также. Мама Ишода, она заглядывает в рот Кришне. And we know what she saw. И мы знаем, что она там увидела. She saw the entire cosmic manifestation, Она увидела все космическое материальное творение, including the planet Earth, включая планету Земля, including Vrindavan, включая Вриндаван, including herself looking into Krishna's mouth. включая саму себя, заглядывающую в рот Кришне. And she became bewildered. И она была охвачена этим. What am I seeing? Is this an illusion? Is it real? Is my son? Is he God? Like for just a second, she became bewildered. Всего лишь на секунду ее охватило чувство и мысли от того, что же такое, неужели мой сын сам Господь? But her love is never overwhelmed by knowledge of Krishna's divinity. Но знание возвышенности Кришны никогда не может покрывать уровень ее любви. Unlike Arjuna or others, that when they see Krishna's divinity, they become afraid because of their intimacy with him. В отличие от Арджуны и других, которые, лицезрея божественность Кришны, они начинают испытывать себя, определенные чувства In испытывать. Vrindavan, that doesn't happen. И они отдаляются из уважения к нему, но во Вриндаване это не Their происходит. love and intimacy is so great Их любовь, их особые чувства так велики, that it can never be impeded by that knowledge. поэтому никогда не может быть перекрыто вот этим другим чувством. So Mother Yasoda, for a moment, she's like, "What am I seeing here? Is this like some illusory vision, or?" Поэтому на мгновение мама Ешода, она задумалась, что же я такое вижу? Неужели это какое-то иллюзорное видение? And then she said, "Whatever it is, I have to look after my child."
Но в то же время она подумала, что, ну, чем бы это ни являлось, мне нужно присматривать за своим ребенком. That's the reaction of the Brajbasis. Вот такова реакция Бриджабаси. And so in this pastime, Balaram, he's helping to reveal two things. И в данной игре Баларама он надеется раскрыть два момента. He's revealing Krishna's divinity, his greatness, Он раскрывает величие и божественность Кришны. and he's also revealing the love, the super excellence of the love of the residents of Vrindavan. И также он раскрывает любовь, эту возвышеннейшую любовь жителей Вриндавана. As Guru, he's teaching us, Как гуру он обучает нас, revealing Krishna's position to us in this very wonderful pastime that he helped to orchestrate. раскрывая положение Кришны для нас, оркестрируя этой всей игрой. Another very famous pastime of Baladev in Krishna's Leela, once he starts herding cows, Еще одна очень известная лила в игре с Кришной, когда Баларама начинает пасти коров. it involves the donkey demon, Denukasura. Там вовлекается Денукасура, демон в форме осла. Krishna's friends were hungry, Друзья Кришны проголодались, and they could smell the fragrance of the tal fruits. и они учуяли аромат фруктов дерева тала In a nearby forest. в приближенном лесу. And so they told Krishna and Balaram, let us go to that tal forest and enjoy the fruits. We are so hungry. И они сказали, обратившись к Кришне Балараме, давайте отправимся в этот лес Тал и насладимся этими прекрасными фруктами. We can't go there because that forest is protected by, or it has been colonized by a great big demon named Denukasura. Хотя мы не можем туда отправиться, потому что это место защищено, а лучше сказать, захвачено большим и злым демоном Денукасуры. They said he's huge Они говорят, он and he огромный, eats people. и он ест людей. And when Krishna and Balaram heard this, they laughed. The idea of a donkey that eats people. И Кришна с Баларамом они рассмеялись над этой идеей, услышав, как демон-осел поедает людей. Donkeys usually just eat grass, but this is a donkey that apparently eats people. Потому что обычно ослики, они жуют травку, а тут ослики, которые едят людей. So when they heard this, it's there in the Bhagavatam, they laughed. И в Бхагаватам описано, что когда они услышали об этом, они рассмеялись. You show us this donkey, Сказали, ну покажи нам этого ослика, this donkey demon that's so big. вот этого осла, демона, который такой огромный. And so the boys took Krishna and Balaram to Talavan. И таким образом мальчики-пастушки, они отправились к Кришне Балараму и в The Талаван. forest with these very tall palm trees, Это лес, в котором очень высокие пальмовые деревья. and then in the top of the palm tree are these fruits. They're round, like green coconuts, a little smaller. И на вершине этих пальмовых деревьев плоды зеленые, круглые, подобные на зеленые кокосы, но поменьше размером. Who's seen a tal fruit? Кто видел плод дерева тал? Yeah, just a few hands. Yeah, okay. So несколько that's рук. something for you to investigate. Хорошо, вам нужно провести исследование и расследование. It's like a small coconut. You cut it open, and then there are 3 fruits there, like coconut flesh or like lychees. И если вот вы возьмете, к примеру, личи, да, у него есть определенная оболочка, но раскрыв, там находится сам плод. И вот также этот плод дерева тала, зеленый, круглый, наподобие кокоса, вот если его разбить, там 3 составляющие вот этого плода внутри. You get them in South India, you get them in Bengal, В Южной Индии, Бенгалии можете их встретить. and the time of Krishna's pastimes, there was a whole forest of them here in Vrindavan as well. И во времена игр Кришны здесь, во Вриндаване, целый лес был с этими деревьями и плодами. And so the boys went to this tal forest, Итак, мальчики отправились в этот лес деревьев Тал. and as they approached Denukasura, he heard
that the boys were near, and so he came galloping towards Krishna and Balaram. И когда они приближались, Денакасура, услышав их приближение, мальчиков-пастушков, он загалопируя галопом побежал к ним навстречу. And very famously, Balaram stepped forward. И известно то, что Баларама предстал перед ним впереди. Most demons we read about in the 10th canto of the Bhagavatam, they're killed by Krishna. But this time, Balaram stepped forward. Большинство демонов, которых мы читаем в Шримад Бхагаватам, 10-й песне, они были убиты Кришной, но в данном случае Баларама вышел вперед. Gurudev has told this story very nicely. Гурудев замечательным образом рассказал эту He историю. says that the boys had been teasing Balaram. Hey, Balaram, you haven't killed any demons. Мальчики-пастушки, они дразнили Баларама, говоря, что что-то ты демонов ты не убиваешь никаких. Are you scared? Ты что, боишься? Are you weak? Ты слабенький. So the boys had been taunting Balaram. So now that the Dhenukasura was charging, Поэтому вот они так дразнили, мучили Балараму, а вот теперь пришла очередь Денакасуры. Balaram stepped forward to prove himself. Neither am I scared nor am I weak. You just watch me. Поэтому Баларама, он встал вперед, чтобы доказать им, вы посмотрите сейчас, я и не слабый, и And не he боюсь. grabbed that Dhenukasura by the hind legs, Поэтому он схватил его за задние ноги twirled him around his head, и над головой стал крутить. and flung him into the top of one of those tall trees. И закинул на вершину одного из этих высоких таловых деревьев. And as Dhenukasura was laid on top of the palm tree, it wobbled and then fell over. И закинутый Денакасура на вершине этого дерева, на вершине немножко поколыхался, а потом упал на землю. And it caused other palm trees to fall down. И это вызвало падение других пальмовых деревьев. Meanwhile, Dhenukasura's friends, other donkeys, they came charging. И учитывайте также, имейте в виду других друзей Денакасуры, которые прибежали. So Krishna, he had seen how Balaram had killed that demon with the whirling around trick, so he employed the same. И увидев этот трюк, каким образом Баларама разделался и убил этого демона, он решил воспользоваться этой же техникой, методикой с его друзьями. They were taking turns catching these demons, whirling them, flinging them to the tops of trees. Поэтому они по очереди хватали этих демонов, раскручивали их на себя над головой, забрасывали их на вершине пальмовых деревьев. All Dhenukasura and his friends were killed. Таким образом, все Денакасура и его друзья были убиты. The boys praised Balaram and Krishna. Мальчики, они прославляли Баларама и Кришну. Balaram, you are not afraid, you are not weak, you are a hero. Баларама, ты не боишься, и ты не слабый, ты герой. What about those fruits? А что же насчет тех плодов, фруктов? Krishna wasn't really interested in eating those fruits after Dhenukasura and his friends had been thrown into the trees. После того, как Денакасура и эти его друзья-демоны были закинуты на эти деревья с этими плодами, Кришна уже не был заинтересован в том, чтобы их почитать. At least not initially. Ну, по крайней мере, не That основательно. forest was opened up. From then on, people could go and enjoy the fruits. Ну, по крайней мере, с тех пор этот лес стал открыт для того, чтобы люди могли посещать его и собирать эти плоды. Bhaktivinoda Thakur tells us that Dhenukasura represents the ass-like mentality. И Шрила Прабхупада говорит нам о том, что Bhaktivinoda Thakur. Бхактивинод Такур, он говорит о том, что Денакасура, он проявляет это материалистическое настроение. The neophyte or materialistic devotee, the prakrita bhakta, the neophyte devotee, Неофиты, начинающие преданные, пракрита бхакты, cannot appreciate other devotees, они не могут оценить по достоинству других преданных. cannot appreciate the spiritual master. Они не могут оценить духовного учителя. Or maybe they only appreciate their own guru, but they cannot offer respect to other advanced Vaishnavas. И, возможно, они могут по достоинству оценить своего духовного учителя, но не других вайшнавов. The materialistic devotee only sees God, their guru, and themselves, and nobody else. Материалистичный преданный, он видит лишь гуру, Господа и себя, больше никого. At best. Это наилучший вариант. в лучшем Otherwise, they случае. only see God, Это в лучшем случае раскладе. А так они просто видят Бога. and they don't appreciate the Vaishnavas. И они не ценят вайшнавов. And so,
Bhaktivinoda tells us that in killing Dhenukasura, Bhaktivinoda Thakur tells us that by killing Dhenukasura, Balaram is killing this neophyte mentality. И Бхактивинод Такур говорит, что посредством уничтожения этого демона Дханукасуру Баларама, он уничтожает это материалистическое настроение сознания. If we want to become advanced devotees, if we want to become Vaishnavas who are able to offer love and respect to all Vaishnavas, Если мы хотим стать продвинутыми, преданными, если мы хотим выражать любовь и уважение по отношению ко всем окружающим вайшнавам, free of the tendency to find fault and to criticize and thereby to not be able to appreciate and take the mercy of Vaishnavas. освободиться от склонности критиковать, плохо смотреть и говорить о преданных, таким образом не получая милости других вайшнавов. Balaram can help us with that if we meditate or remember his pastime of killing Dhenukasura. Баларама, он может помочь нам с этим, если мы будем медитировать и памятовать об этой игре, где он убил Дhenukasуру. Another obstacle in the practice of bhakti is impersonalism. Еще одно обстоятельство в практике бхакти – это имперсонализм. Impersonalism is we can have very impersonal dealings with each other, Имперсонализм заключается в том, что у нас очень могут быть имперсональные отношения друг с другом. or in its worst manifestation, that we think that all is one. Или худшее будет проявление, если мы будем, что все едино, все одно. So either that Mayavad concept of impersonalism or impersonal dealings with one another, Или у нас настроение майвадское, или наоборот имперсональное, что мы одно целое. Balaram defeats that by killing Pralambasura. И Баларама, убивая Праламбасуру, также показывает это. Pralambasura was another demon that had come to Vrindavan sent by Kamsa. Праламбасура еще один демон, который пришел в Вриндаван для того, чтобы Камса его отправил. He came in the shape of Он пришел в виде кого? Malchik. Бой. Okay. He came in the shape of a cowherd boy. Он пришел в виде мальчика-пастушка. And Balaram and Krishna actually recognized him. На самом деле Кришна с Баларамой, они его сразу раскрыли, раскусили. This Malchik is very suspicious. Мне сказали, этот мальчик очень подозрительный. He's trying to act like a cowherd boy, but he's not quite pulling it off. Он пытается делать вид, подражать мальчикам-пастушкам, но у него это не очень получается. His disguise is not seamless. It's not perfect. Его прикрытие, оно раскрыто, не очень хорошее. So Balaram and Krishna, they're looking at each other, Поэтому Кришна с Баларамой стали переглядываться talking with their eyes. и глазами друг дружкой разговаривать. What are we going to do about this guy? He's not a real cowherd boy. Надо посмотреть на этого парня, но он точно не мальчик-пастушок. And then Krishna says, how about we play a game? А Кришна сказал, а давайте поиграем в игру. And so they got Pralambasura engaged in this game. И они заняли Праламбасуру в этой игре. And as it unfolded, Pralambasura, because they thought it's a good idea to get him away from here. И они подумали, что хорошей идеей будет увести его отсюда. And so as it unfolded, Pralambasura ended up carrying Balaram. И в результате получилось так, что Праламбасура, он нес на себе Балараму. And as he carried Balaram away, И когда он уносил вдаль Балараму прочь, he understood that Balaram was also aware of his intentions. Праламбасура понял, что Баларама раскусил его намерение. And so he started to assume his demoniac form, И таким образом он стал проявлять свою демоническую форму, a very big form очень крупную форму, with copper red hair and blazing eyes, с горящими глазами и медными волосами, scary teeth. страшными зубами. And so but his form was very dark, black. Очень темной комплекции тела. Balaram looked like the full moon being carried on a dark cloud.
И выглядело так, что сияющую луну Балараму несло на себе черное облако. And so Balaram struck Pralambasura on the head И Баларама ударил Праламбасуру по голове and killed him. и убил его. And so Bhaktivinoda Thakur says that killing Pralambasura, Balaram kills impersonalism. И Бхактивинод Такур говорит, что убивая Праламбасуру, Баларама таким образом убивает имперсонализм. How and why? Как и почему? Because Balaram, as Mahashankarshan, as Mahavishnu, he expands the universes with all the jivas, and then he withdraws the universes with all the jivas. Потому что, как Махавишну, как Маха Санкаршан, Баларама, он проявляет все эти вселенные со всеми дживами, а затем же он их снова вбирает. And so, in wanting to kill Balaram, our Acharya says that Pralambasura wanted to kill the Lord and all living beings. И ачарьи говорят, что когда этот демон Праламбасура, он пытался убить Балараму, то это было намерение уничтожить Господа и все его творение и живых существ. Yeah. So, again, if you feel that impersonalism might be something that is a barrier in your dealings with devotees, И снова, если чувствуете, что этот имперсонализм, это лицемерие является препятствием в вашей преданности, преданном служении, you might take advantage of being here to pray to Lord Balaram to overcome that tendency towards impersonal dealings. то вы можете воспользоваться этой возможностью и помолиться Господу Баларама здесь, чтобы избавиться от этой склонности в взаимоотношениях. When Krishna left Vrindavan, Когда Кришна покинул he Вриндаван, was feeling great separation from the Brajbasis. он чувствовал сильную разлуку с Бриджабаси. Very famously, he sent Uddhava as his messenger. Известно то, как он отправил Удаву, будучи своим посланником. We know that story of Uddhava reading or narrating to the gopis Krishna's message. Мы знаем эту историю, как Удава, он передавал послание Кришне Гопи. And how he observed one gopi, special gopi, who sung a song to a bee, the Brahmana Gita. И в особенности одну Гопи, которая произнесла Гопи Гиту, исполнила. Uddhava prayed, he seen the exalted position of the gopis, he prayed to become a creeper in Vrindavan to receive the dust of the gopis' feet on his head. И таким образом он воспел эту молитву, что впоследствии стало известно как Гопи Гита, и в особенности он захотел принять форму рождения маленького ростка, чтобы все касались его, проходя мимо. That pastime is very famous. Получить пыль со стоп — эта игра очень известна. Bhagavatam mentions how Krishna sent another messenger to Vrindavan. И Бхагаватам упоминает, как Кришна послал еще одного посланника в Вриндаван. And that messenger was Balaram. И это посланник Баларам. Balaram came to Vrindavan and he stayed here for some months Баларам, он пришел в Вриндаван, пробыл здесь несколько месяцев. for the sole purpose of alleviating the Brajbasis' feelings of separation from Krishna. Охвачен этим чувством разлуки Бриджабаси с Кришной. Krishna couldn't come himself. Кришна, он сам не мог прийти. The Yadus wouldn't allow him. Члены рода Яду не позволили бы ему. They know how much Krishna is under the sway of the love of his devotees. Они знают, под каким влиянием находится Кришна, осметенный просто любовью своих преданных. They knew if he came here to Vrindavan, he would be under the sway of the love of Mother Yasoda and Nanda and the gopis, that he would be unable to leave. Они знали, что как только он придет сюда в Вриндаван, то его накроют любовью мамы Ишоды и других жителей, он не сможет покинуть это место. And being under the sway of the love of the Yadus, he had to stay there here in Mathura or in Dwarka. А под влиянием волной любви Яду ему приходилось оставаться в Двараке. But he sent Balaram. И он отправил Балараму. Balaram spoke many pleasing words to Nanda and Yasoda. Баларам много любезных слов произнес, выразил по отношению к Нанде и Ешоде. He delivered messages to Krishna's gopis. Он передал послание Гопи Кришны. He also danced with his own gopis. Он также танцевал со своими Гопи. So
Krishna has gopi friends. Balaram also has gopi friends. И как у Кришны есть подружки гопи, так и у Баларама есть подружки гопи. Another group. Еще другая группа, And he danced with them in the forest of Vrindavan. с которыми он танцует в лесу Вриндавана. Varuna, seeing the beauty of Balaram's dancing with the gopis, he became inspired and sent his daughter as honey, liquid honey, in the trees. И Варуна, видя вдохновленным, как тот танцует своими подружками, послал вот это расплавленное золото, как мед на деревьях. And Balaram and his gopi friends, they drank this honey and called Varuni and became intoxicated. И Баларам с своими подружками гопи, они испили этот божественный мед, который впоследствии стал называться Варуни. So Varuni is a goddess, И они стали опьяненными. И Варуни — это богиня. but she is appearing as honey in Vrindavan forest for Balaram's pleasure. Но для удовлетворения Баларама в Вриндаванском лесу она проявляется как мед. And she is also regarded as a wife of Balaram. И также она проявляется как супруга Баларама. Balaram in his intoxicated state, Баларама в своем одурманенном состоянии, his eyes were rolling, глаза его налились, and he wanted to swim in the Yamuna river. они были подвижны, и он захотел поплавать в Ямуне. And so he called, Yamuna, come here, so my gopis and I can swim. И он сказал: «Эй, Ямуна, давай сюда, подходи, я хочу поплавать здесь со своими гопи». And Yamuna thought, Ямуна подумала: he's drunk. опьянел он, He's speaking nonsense. ерунду какую-то говорит мне. I'm not going there. Никуда я не собираюсь, туда не пойду. And so Balaram became very angry. И Баларама очень разгневался. One of Balaram's names is that he carries a plow. Одно из имен Баларамы связано с тем, что он носит плуг. He who carries the plow. Тот, кто носит плуг. What is that name? Как его зовут? Haladhara. Yeah? Like Krishna is Dhanurdhara, the carrier of the bow, Манадхара Кришна, который носит лук, or Venudhara, или the carrier of the Venu flute, Вену Дхара, тот, кто носит флейту. Murlidhara. Balaram is Haladhara, the carrier of the plow. Мурли Дхара, а Баларам это Хара Дхара, тот, кто носит плуг. He took his hala, his plow, and he said, Yamuna, if you do not come, I will break you up into many, many, many little tiny streams. Yeah? И Баларам, он взял свой плуг, замахнулся и сказал Ямуне: Ямуна, если ты сейчас сюда не подойдешь, я тебя расчленю на маленькие-маленькие речушки и потоки. And he started tearing up the ground. И стал вот так землю разрывать, рыть. And Yamuna became very afraid. А Ямуна очень испугалась. And so she came to Balaram. И она подошла к She Балараме, offered her apology, предложила свои извинения ему and she begged his forgiveness. и взмолила о его прощении. And so sometimes the guru is not recognized. И иногда гуру не распознают. When the guru is engaged in devotional service, Когда гуру занят в преданном служении, chanting ecstatically, dancing in the streets, экстатически воспевая, танцуя на улицах, sometimes people say, they're on drugs. иногда люди смотрят и думают: они что, под действием наркотиков? These people are mad. Эти люди These сумасшедшие. people are like drunkards. Они подобны пьяницам. And so because of the ecstasy that the devotee is feeling and sharing, the common people, they misunderstand and are unable to appreciate the И spiritual master. из-за тех экстатических чувств, которые переполняют преданного, обычные люди, они не могут их оценить по достоинству и понять. And that is illustrated in this pastime with Yamuna Devi. И это иллюстрируется как раз в этой игре с Ямуна-деви. Another time Balaram used his hala, his plow, Другой случай, когда Баларама использовал свою хала или плуг, was in Hastinapura. было в Хастинапуре. The incident involved Krishna's son named Samba. Самба, это сын Кришны, был вовлечен в этом. He did something
pretty naughty, Ну, он немножко пошалил на a самом little деле. bit of a mischief maker, Samba, Ну, он такой, самбо, он шалун. son of Jambavati. Сын Джамбавати. Jambavan, the bear, Jambavati, and then you get Samba. Вот He's a есть little bit of a character. Джамбаван, есть Джамбавати, и вот самбо тоже особый персонаж. He's the one who put a pillow under his belly and went to Narad Muni and says, will it be a boy or a girl? That was him. Это вот тот самый, который подушку себе подсунул к животу и пошел к народу Муни и сказал, как ты думаешь, мальчик или девочка у меня? Вот Same это guy. он. Вот это тот же самый парень. So he went to Hastinapura И вот он отправился в Хастинапур and he saw Duryodhana's daughter and had a fancy for her. и увидел, как там относятся к Друпаде, и почувствовал, что ее оскорбили. And so it was her Swayambar. На самом деле была Сваямбара тогда. Samba just went up and kidnapped her, put her in his chariot and started driving away with her to Dvaraka. И сам он просто увидел ее, схватил, посадил себе на колесницу и увез в Двараку. So Duryodhana was not impressed. Дурьодан, конечно, не был впечатлен этим. The other Kuru elders were unimpressed with this behavior. Другие Куру тоже не были обрадованы его деяниями. And so they sent off a group of very powerful soldiers to capture Samba and bring him back along with Lakshmana. Lakshmana is the name of Duryodhana's daughter. Лакшмана — это дочь Дурьодана, которая, собственно, была Сваймара, которую Самба украл. Они были на этой колеснице, и в погоню, чтобы вернуть их, Дурьодан отправил могучее войско очень сильных воинов. Duryodhana, his father, was sitting on the throne as the emperor of the world, Dhritarashtra. Дритараштра, его отец Дурьодана, он восседал на троне как император и властитель It мира. wasn't a good look that the granddaughter gets kidnapped. И выглядело это не очень хорошо, что его внучка была украдена. So Samba, he ended up in prison. Поэтому Самба оказался в итоге в тюрьме. And so the universal newscaster, the newsreader, Narad Muni, И вселенский разносчик новостей Нарада Муни, он прослышал об этом. he went to Dvaraka. Он отправился в Двараку, They received him. его приняли там. What news? Итак, What news do you bring us, Narad Muni? Нарада Муни, какие же новости ты нам принес? And Narad Muni said, have you noticed that Samba is missing? Нарада Муни говорит, а вы не заметили, что самбы не хватает? Krishna's son, Samba, Куда-то Is- he is a prisoner in the Kuru palace at Hastinapura. куда-то пропал Самба, сын Кришны, а он находится в темнице Хастинапура. Ugrasen, the king in Dvaraka, sitting on his throne. Уграсен, царь Двараки, восседая на своем троне. The other elders, senior people of his administration on their thrones as well. Другие старейшины, управляющие личности в его королевстве, они восседали на своих тронах As рядом. well as Krishna and Balaram. Так же, как и Кришна с Баларамой. When they heard this news, they said, this is an outrage. Когда они услышали об этих новостях, они сказали, это недопустимо. Ugrasen said, how dare the Kurus imprison one of our princes? Уграсен сказал, как посмели эти гуру заключить под темницу одного из наших принцев. Someone else said, we will take our Dvarka armies and we will defeat those Kurus and teach them a lesson. Кто-то другой сказал, что мы возьмем наше войско и преподадим урок этим куру. Someone else stood up and said, how many divisions of soldiers can we ready? Кто-то другой сказал, сколько дивизий солдатов мы можем сейчас This поднять. instance we will set off for Hastinapura. Сейчас же мы отправим их в Хастинапур. How dare they imprison Krishna's son? Как посмели они заключить под темницу сына Кришны. And Balaram, he said, wait, Balaram calm down everyone. Баларам сказал, погодите, успокойтесь все. Balaram is a peacemaker. Баларама, он миротворец. You'll see this. This is one way that he serves Krishna. Вы увидите, что это один из способов его служения He Кришне. serves Krishna by making hot situations cool down. Он служит Кришне посредством охлаждения разгоряченных ситуаций. When Krishna was punishing the brother of Rukmini, Когда Кришна наказывал брата Рукмини, Rukmi, Рукми, right? Krishna had him tied up
Помните, Кришна, он его завязал, standing over him with a sword. повязал, с мечом над ним стоял. Mother Rukmini is at Krishna's feet. Please don't kill my brother. А Рукмини была у стоп Кришны, молясь, пожалуйста, не убивай моего брата. And then Balaram, he arrived. He said, Krishna, what are you doing? He Затем- chastised Krishna. И затем Баларама пришел, проявился и сказал: Кришна, ну что ты делаешь? Он отругал его. And then he spoke sweet words to Rukmini. Затем они со сладкими речами обратились к Рукмине. Don't worry, gentle Rukmini. Не переживай, нежная Рукмини. He made her peaceful. Они ее успокоили. He told Krishna, Rukmi is now your brother-in-law. You have to treat him well. Он сказал: Рукми, теперь часть твоей семьи, ты должен уважать его. Сват. And so Krishna, he just gave him a haircut and let him go. Ну, поэтому Кришна решил просто его побрить и отпустить. It was a rough haircut. It looked strange. So there was, so Rukmi, he left and he was quite embarrassed. It was humiliating for him. Странная, конечно, стрижка получилась, не совсем ровная, и в итоге Рукми даже на него посмотрел, на своего брата Рукми, тот, конечно, пристыженным ушел. But it was better than having his head cut off. Ну, это было лучше, чем вообще лишиться головы. Actually, it was later Balaram who killed Rukmi, but that's another story. Ну, конечно, дальше была история, вовлеченная с тем, что Баларама убил в итоге Рукми. Ну ладно, не будем, это в другой раз. In this instance, it was Balaram telling the Dwarka leaders and Ugrasen, calm down, we don't need to take an army to Hastinapur to get Samba back. В данном случае Баларам обратился к Уграсене, к другим старейшинам с словами, что не нужно сейчас поднимать армию, чтобы вернуть Самбу. I will take a few people, a few of the senior members here. Я нескольких людей с собой возьму, нескольких старших членов семьи. We will go in a peaceful mission. Мы с мировой пойдем с мирной миссией. And we will speak nicely to the Kurus. We will take a message from Ugrasen Maharaj. Мы прекрасным образом обратимся к Куру, мы передадим послание Уграсена Махараджа. And we will bring Samba back, don't worry. И вернем Самбу, не переживайте. And so Balaram, he went with a small delegation, И non-threatening. И Баларама отправился с таким окружением, не пугающим. Once they were on the outskirts of Hastinapur, Balaram sent a messenger to the Kuru court. Когда они были на окраине Хастинапура, Баларама отправил в совет старейшин туда посланника. And Duryodhan and other Kurus, they came out of the palace, out of the city, to receive Balaram and the representatives from Dwarka. Дурьона и другие представители Куру, они спустились, чтобы поприветствовать Балараму и других пришедших. And Balaram said, I have a message from Ugrasen Maharaj. Баларам сказал: у меня есть послание от Уграсена Махараджа. And so Balaram spoke or read Ugrasen's letter. И Баларама высказался, передав послание Уграсена. Now Ugrasen's letter had still a little fire in it. И в письме Уграсена еще проскальзывал огонек. You must immediately release Prince Samba. Тебе сейчас же нужно освободить принца Самбу. You cannot hold him captive any longer. There will be consequences. Ты больше не можешь держать его взаперти, будут иначе последствия. And when the Kurus heard this letter, they said, well, it sounds like he's telling us what to do. Когда Куру прочли это письмо, они задумались, похоже, он говорит нам, что нам нужно делать. We are the Kurus. We are the senior. А мы вообще-то Куру, мы вообще-то старшие. The Kuru king is the emperor. Царь Куру, он является императором. And the Yadus, you are our junior partners. You pay taxes to us. А Яду, вы вообще-то младшие по отношению к нам, и вы нам налоги платите. But it sounds like here you're telling us what to do. Но вот тут почему-то звучит, будто вы говорите, указываете, что нам нужно делать. It's like the shoes being put on the head. Подобно тому, когда обувь надевают на голову. And we will not take, that your rulership is only based on our benevolence. Поэтому то, что вы правите, это основано только на нашей благосклонности. You carry the royal insignia only because we allow
that it can be so. Вы царственные знамена носите, и то только потому, что мы вам дозволяем это. And as they were speaking, Balaram held his plow. И пока они говорили, Баларама придерживал свой плуг. He says, Krishna is the chief of the Yadus. Он сказал, Кришна является старшим, ответственным за He яду. is the supreme personality of Godhead. Он верховная личность He Бога. is honored by Brahma and Shiva. Он почитаем Брамой и Шивой. All the demigods pay their obeisances to him. Все полубоги предлагают ему свои поклоны. Any royal insignia, he is the only one who is qualified to carry this or receive this. Только он имеет должное положение, чтобы нести и получать эти царские знамена. Because everything is his energy. Потому что все является его энергией. You say that the Yadus are ruling because of your grace, but this whole universe is being maintained by Krishna's desire. Вы говорите, что яду они могут править только по вашей милости, но вся эта вселенная, все было сотворено Кришной. And because you cannot understand Krishna's position as the supreme personality of Godhead, you dare to speak in this way. И потому что вы не понимаете, не можете понять положение Кришны как верховной личности Бога, вы изъясняетесь таким And образом. because you cannot appreciate the supreme personality of Godhead, you're not qualified to rule. И так как вы не можете по достоинству оценить верховную личность Бога, вы не квалифицированы управлять. I will drag this city off from the face of the earth. Я смету этот город с лица земли. So he took his plow И он взял свой плуг and he started to drag the city. и стал оттягивать город в сторону. With his plow, he started to create earthquakes. И своим плугом он воссоздал землетрясение. The whole ground is shaking. Земля вся затряслась. Hastinapur is about to disappear from the face of the earth. Вот-вот в любой момент Хастинапур, он исчезнет с лица земли. And the Kurus quickly got their intelligence И у Куру сразу включился разум. and they offered their obeisances to Balaram И они предложили свои поклоны Балараме. and they said, please forgive us. Они сказали, пожалуйста, прости Because of нас. illusion and pride, Из-за иллюзии и гордости we have spoken as we have and you have properly corrected us. мы сказали то, что мы сказали, и ты по-должному нас поправил. Krishna is the supreme personality of Godhead. Кришна является верховной личностью We Бога. are his humble servants. Мы его смиренные слуги. And so Balaram stopped plowing. И Баларам перестал использовать свой плуг, пахтать. Sukadev Goswami says, even to this day, you'll see the southern part of the city of Hastinapura is close to the Yamuna. It is raised because of Balaram's plowing. И говорится, что вы и сейчас можете обратить внимание, если на Хастинапур посмотрите, некоторые его части, особенно которые находятся близко к Ямуне, они чуть на возвышении находятся вот из-за плуга. According to Sukadev Goswami, На основе Шукадева that was Госвами. 5,000 years ago. Это было, конечно, 5000 лет назад. That was the evidence that he gave of this pastime. Even today, you'll see the southern part of the city is higher because of Balaram's plowing. И это подтверждение того, что даже в те времена они давали эти указания, подтверждения того, что вот на возвышении чуть находится город, потому что плугом там провели. So we see how Balaram is serving Krishna's pastimes also by making peace. И мы также видим, как в играх Кришна Баларама выступает миротворцем, Making peace with the Kurus. примиряя Куру. Later, he also didn't take part in the Kurukshetra war. Позже он также не принял участие в битве на Курукшетре. He tried to broker a peace deal between the Pandavas and the Kauravas. Он не хотел быть частью этого разлома, он хотел мирить пандавов и Куру. And when he saw that it was destined for war, then he went for himself on pilgrimage. Но когда он увидел, что по судьбе предназначено быть все-таки в войне, он отправился в He паломничество. didn't want to be part of that conflict. Он не хотел быть частью этого конфликта. And even at the very end of after the Kurukshetra war, when there was a fight between Duryodhana and Bhima, they're fighting with clubs. Даже когда Дурьодана с Бхимой, они булавами сражались, в самом конце уже битвы на Курукшетре, Balaram was at Naimisharanya, Баларама был на Мишаране, just finished his pilgrimage, Как раз. traveling all across Bharat. как раз закончил свое паломничество, путешествие по всей Бхарате.
And he heard, the war is finished. So many soldiers have been killed. Now only the 5 Pandavas and Duryodhana remain. И вот провозгласили, что битва закончена. Очень много солдат погибло. Остались живых только 5 пандавов и Дурьодана. And so he went there to try to make peace between Duryodhana and Bhima. И он отправился туда, чтобы помирить Дурьодана с Бхимой. But they were too much locked in their conflict. They couldn't be sort of taken apart. Но они слишком увязли в этом сражении, в своем конфликте, их невозможно было разнять. It was Balaram who taught Duryodhana how to fight with the club. Но Баларама как раз был той личностью, который обучил умению использования оружия булавы в сражении. Sometimes we might wonder at this. Why did Balaram have affection for Duryodhana? Иногда мы можем задумываться о том, что почему же Баларама таким особенным образом относился к Дурьодане? Duryodhana rejected Krishna. Дурьодана отказался от Кришны. And Balaram kept giving him favor. А Баларама продолжал склонно к нему относиться хорошо. Why? How could that be? Благосклонность проявлять. Почему же? Как это If произошло? Balaram loves Krishna and is always in the mood of service to Krishna, how could he go against Krishna to favor Duryodhana? Почему, если Балараму, он так любит и Кришну, он все делает служение ему, почему же он обращается таким образом, отходя от него, якобы в сторону того, кто отказался от Кришны? But this should actually give us hope. Но на самом деле это должно дать нам надежду. Duryodhana rejected Krishna. Balaram is still giving him favor and trying to rehabilitate him. Несмотря на то, что Дурьодана, он отказался от Кришны, он ушел от него, Баларама, он все равно проявлял благосклонность к нему, To bring him to peace. чтобы привести его к примирению, к миру. This should give us hope that we have rejected Krishna, that Balaram will intervene. And even though we have rejected Krishna, Balaram will try to rehabilitate us and to make peace, for us to make peace with Krishna and engage in devotional service. И даже несмотря на то, что мы с вами отказались от Кришны, у нас есть надежда, что Баларама, он как раз поможет нам воссоединиться с Кришной, помириться, реабилитировать нас и вовлечь обратно в служение Ему. That is what Guru does. Это то, что делает Гуру. Guru goes out into the world to find all these souls that are Bahiramukha, that have turned their face from Krishna. Гуру, он отправляется в Мухир-Мукхи к тем личностям, которые отвернули свое лицо от Кришны. And says, hey, Bahiramukha Jivas, turn to see the light. Don't keep being enamored with the shadows. Turn to see the light. Взывая к этим Бахир-Мукхам с просьбой повернуться к свету, а не оставаться во тьме. That is our hope. Такова наша надежда. That devotees will intervene. They will keep intervening in our lives and showing us the way to see Krishna. Что преданные, они будут продолжать вовлекаться в нашу жизнь, входить и показывать нам путь к Кришне. I started this talk by saying that we only receive Krishna's grace by the grace of Guru and Vaishnavas. Я начала обсуждение, говоря о том, что мы получаем милость Кришны только по милости Гуру и Вайшнавов. That's because nobody's qualified for it. Потому что никто не квалифицирован. But Guru and Vaishnavas make us qualified Но Гуру и Вайшнавы делают нас квалифицированными. in that they get us to chant, they get us to take prasad, they get us to associate with Vaishnavas. Посредством воспевания они делают так, что мы находимся в окружении преданных, мы почитаем прасад. Making us capable to receive Krishna's grace. Делая так, что мы начинаем иметь возможность получить эту милость. Prabhupada, he installed Krishna Balaram in Vrindavan, Ramanreti. Прабхупада установил Кришна Баларам во Вриндаване, в Раманрете. This is a very unique temple in Vrindavan. Это очень замечательный храм в Вриндаване. We have Dauji here. Уникальный храм. Вот у нас We здесь also have Dauджи. Dauji at Krishna Balaram Mandir. В Кришна Баларам Мандире тоже есть Dauджи. He said because it's Ramanreti, then he will install Krishna Balaram. Прабхупада сказал, что так как это место Раманрети, он установит здесь Кришна Баларама. That is a place where Krishna and Balaram herded cows, like here. And so he established Krishna Balaram Mandir. Подобно этому месту Раманрети, это то, где Кришна с Баларамой пасут коров, поэтому он установил их там.
He also did it as like a preaching project because this will stand out as a unique temple and attract people. Прабхупада также это сделал как проповеднический проект, потому что он уникальный, он будет определенным образом выделяться для людей. That's what Guru does, tries to find ways to attract people to devotional service. Это то, что делает гуру, он находит различные способы, чтобы привлечь людей в преданное служение. Prabhupada also established Gauritai all over the world. Шрила Прабхупада также установил Горнитай по всему миру. Bhaktisiddhanta Saraswati didn't establish Gauritai. His deities were Radha, Krishna with Gauranga. Удино Такору не установил Горнитай Бхактисиданта Сарасвати, потому что Прабхупада обычно он устанавливал только Рада Кришна и Гурангу. Bhaktisiddhanta Saraswati. So Guru, Gauranga, Radha, Krishna. That's the altar that Bhaktisiddhanta Saraswati established in his temples. Бхактисиданта Сарасвати Такур в своих храмах он устанавливал на алтаре Рада Кришны и Гурангу. Guru, Gauranga, Radha, Krishna. Prabhupada, he established Gauritai first. А Прабхупада он установил Горнитай в первую очередь. Most temples, Gauritai, В большинстве храмов Горнитай, as the first deities. как первые божества. He wanted us to receive the mercy of Nityananda Prabhu. He wanted us to receive the mercy of Balaram. Он хотел, чтобы мы получили милость Нитянанды Прабху, он хотел, чтобы мы получили милость Баларамы. In some other temples, he established Gauritai with Radha and Krishna and Jagannath and Balaram and Subhadra. В других храмах он устанавливал Горнитай и Рада Кришну или Джаганата, Баладева и Субадру. In other words, we are approaching Radha and Krishna through Gauritai, through Balaram. Иными словами, мы обращаемся к Раде Кришне через Горнитай, через Балараму. Narottam Das Thakur says, by receiving the mercy of Gauritai, we can enter in Vrindavan and we can serve Radha and Krishna. Наротам Дас Такур говорит, что получив милость Горнитай, мы можем войти во Вриндаван и получить милость служения Рады Кришны. So Balaram is very important for us. И для нас Баларама очень важен. We're singing Kirtan with Hare Krishna Mahamantra. Мы воспеваем Киртан с Хари Кришна Махамантрой. Once some devotees went to Prabhupada and said, when we say Hare Rama, are we saying Lord Ramachandra or are we saying Balarama? Один из преданных обратился к Шриле Прабхупаде с вопросом, а когда мы повторяем Хари Кришна Махамантру, Хари Рама, мы имеем в виду Рамачандру или Господа Балараму. One devotee made a case, it must be Balaram. Another devotee made a case, no, it must be Lord Ram. Один преданный стал утверждать, что нет, это должен быть Баларама, другой стал утверждать, нет, это не Баларама, это Рамачандра. Who's right, Prabhupada? Прабхупада, кто же прав из них? Prabhupada said, both are right. Прабхупада сказал, да оба правы. We don't need to choose Balaram or Ram. Не нужно выбирать между Depends Баларамом on или the heart Рамой. of the devotee who's chanting. Это зависит от преданного, который воспевает. Our acharyas also explained Ram as Radharaman, Krishna as the the one who's attracting Radha or bringing pleasure to Radha and the devotees. И наши ачарьи, они объясняют, что Рама также может относиться к Рада Раману, тому, кто очаровывает Радарани и преданных служением. So we are here in Dauji Temple. We're going to have kirtan. You can also chant Hari Ram and meditate on Balaram and try to invoke his mercy. И вот мы здесь с вами находимся в храме Дауджи, в храме Баларамы. Мы с вами воспевали киртан, святые имена, имя Рамы, также привлекая милость Баларамы. Try to invoke the grace of Sevak Bhagavan. Стараясь пробудить милость Севака Бхагавана. And we can also develop an attitude of seva. Чтобы мы также могли развить настроение отношения служения. Try to invoke the grace of Adi Guru. Стараясь пробудить милость Ади Гуру. That we can deepen in our faith and service in our relationship with our spiritual master. Чтобы могли углубить нашу веру и служение нашему духовному учителю. If you haven't already received the grace of your spiritual master, you can pray for that. Если вы еще не получили и хотите получить милость духовного учителя, вы можете молиться об этом. You don't know who your guru is, Balaram can reveal. Не знаете, кто ваш гуру? Баларама может раскрыть. If you have already received the shelter of your spiritual master, you can pray to deepen in that relationship. И если уже Господь раскрыл вам духовного учителя, то можете молиться, чтобы углубить эти отношения. Shri Shri Krishna Balaram ki, Shri Dauji Rai ki, Shri Shri Dauji Mandir ki, Srila Prabhupada ki, Indrajumna Swami Maharaj Gurudev ki, Samaveta Bhakta Vrinda ki,
Rajabhumi Shri Vrindavan Dham Ki. Nitai Gaur Premanandi. Please sing with me. Om Jnanatimirandasya Gananjana Shalakaya Chaksurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Upakadamayam Dadati Svavadantikam Vandeyam Shri Guru Shildapada Kamalam Shri Kurun Vaisnavamscha Shri Lupam Sagrajatam Sahagana Laganatam Itam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padham Sahagana Lalita Shri Visaganvitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Vracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatari Shadarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna, Hare Hare,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare One more. Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jaya Hare. Krishna Balaram, Krishna Balaram, Balaram, Krishna Balaram. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram. Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram.
Krishna Balaram. Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram. Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Gauranitai, Gauranitai, Gauranitai. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. 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 Nitai Gauranga, Haribo, 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 Gaur, Haribo. Nitai, Nitai. Nitai Gaur, Haribo, 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 Gaur, Haribo. Nitai Gaur, Haribo, 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 Gaur, Haribo. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. 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 Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Gaura Haribo. Jai Nitai Gaura Premanande. Shri Krishna Balaram ki Jai, Daoji Maharaj ki Samaveda Bhaktavinda ki Nitai Gaura Premanande. Jai Jai Shri Radhe